pia kuweza kutoa upande wake na kusema labda hisia zake ni zipi kuhusiana na hii safari ndefu baada ya mahakama ya Machakos kuweza kuidhinisha ushindi wake wa awali kabla ya Wavinya Ndeti kukata rufaa. Hebu tuwasikize. Pengine ukitueleza ngoja mwenzako malizi. Kama kuna haraka kidogo. Siko sawa. Si tuko kambana. Sio tuko sawa. Wacha jipange tu, kuna wasiwasi, sina haraka. Jipange tu pole pole upate vizuri. I know this industry. I know this industry. Wacha eke tripod vizuri. So, you're also recording, eh? Okay. Unataka niimbe ama Kizungu ama Kiswahili? Yote mbili. We respect the judgment and we respect the Court of Appeal. We are surprised, and I'm very surprised by their finding, because it is very clear they totally misunderstood what really was presented before them. There are issues or facts that they look like they have contradicted themselves. And so we are not worried, because we know that we are validly elected. We know that the people of Machakos are behind us, and we are going to appeal to the Supreme Court. And as a result of our intention to appeal, we continue being on office. That means that it automatically puts a stay to the findings of the Court of Appeal. So we are still in office, and I'll continue being in office and discharging my duties. I want to tell my people that there is nothing to worry about. Nobody did anything wrong during the election period. This is part of the process, and it's part of the process that takes us to a higher place. As you know, my intention on 2022 is to be on the ballot, and I know by the will of God and the will of the people of Kenya, that I'll be the 5th president of this country. So these are some of those small hurdles you go through so that you can be lifted up to even higher offices and higher services. Because the main job here is to ensure that the people of Kenya, the young people of Kenya, the suffering people of Kenya get proper development and get their rights properly. So that is the status that it is. I'm not worried at all. Failure is not an option. This is just one of the hurdles, and we're going to the next stage. Maybe kwa Kiswahili. Just tell us your next. Okay. Tumeshangazwa sana na mahakama hivi leo, lakini tunasema kwamba ni jambo ambalo limetutatanisha, kwa sababu tunaona ya kwamba hawakuelewa kabisa kesi ilivyokuwa. Tumeona wamesema mambo kadhaa ambayo kweli hayakuwepo, mambo kadhaa ambayo kweli hawakuchangia vizuri, na tukaona ya kwamba kulikuwa na amount of confusion pengine kwa majaji. Lakini tunawapa heshima yao. Na jambo kusema kwamba mimi nimeenda tayari kwa Court of the Supreme Court, tumeweka appeal. Kwa hivyo hiyo inaleta into automatic stay. Kwa hivyo mimi ndio bado gavana wa Machakos, na nitaendelea kuwa gavana hadi mpaka ule Supreme Court itaweza kuamua, na sisi hatuna wasiwasi wowote. Watu wa Machakos wako nyuma yangu, tunaendelea kufanya kazi na tunaendelea na kazi, kwa sababu mimi mpango wangu ni kuleta maendeleo na hali ya maisha kuwa mema kwa watu wetu. Na kama vile nilivyotangaza mwaka wa 2022 mimi nitakuwa kwa ballot nikiomba kiti ya urais. Na mimi nafahamu na nasikia kwa roho yangu, kwa sababu ile kazi nataka kuwafanyia wananchi, ya kwamba mimi nitashinda na nitakuwa rais wa 5 wa nchi ya Kenya. Kwa hivyo haya tunayaona hapa ni sehemu, ni ile inaitwa ni zile mbio za kwenda pale mahali Mwenyezi Mungu anataka tuende. Kwa hivyo this is just a small setback, and we are going to overcome, and we are going to prevail. So mimi sina wasiwasi wowote. Niko sawa kabisa, na tunajua kwamba tutashinda kule mbele, kwa sababu sisi sheria iko nasi na Mwenyezi Mungu pia yuko pamoja nasi, na pia watu wanajua kwamba ukweli wa mambo ulivyo. Tulipiga kura na ikashindwa. Jambo ambalo limetushangaza ni kwamba hawajasema hata kidogo ya kwamba zile kura zilizopigwa ya kwamba hazikutosha, ama ya kwamba tuliongezewa kura zozote, ama ya kwamba hesabu haikuwa sawa.
hawajasema hiyo hata kidogo. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo tunaangalia, tunasema kwamba wanasema kwamba kuna karatasi, kuna nini ambazo sheria tayari za Supreme Court zimeshabadilisha. Kwa hivyo tunaona kwamba pia hawa wamechanganyikiwa kidogo, na ambapo kule mbele uchanganyifu wao utaweza kuonekana kabisa thabiti. Nina wakili wangu Winfred Namu, pengine ana machache ya kusema. Maybe you want to add on to a few things. My name is Winfred Namu, representing His Excellency the Governor in this appeal along with other senior advocates. As it is, and as my client has stated, we are already moving the Supreme Court as our constitutional rights, because there's a fundamental right under Article 38 for him to seek to be elected, and if elected, to hold office. Already, as it is, the judges have misconstrued even the analysis of the law as it ought to apply, in that they've not even considered the principle of the littleman at the booth, in that when a person goes to vote and they vote, that is the primary concern in an election. They never questioned the validity of the votes. They only nullified the election on the basis of a prescribed form in declaration of the results. When the form itself had Form 37As as attachments, in proof of the fact that the returning officer, the county returning officer, actually verified. She used the Form 37As, which were drawn from the polling stations, Form 37Bs, and she attached all those as she declared the results. That the judges went academic, and they did not look at the same. Additionally, the judges exonerated His Excellency the Governor from blame for the alleged involvement of county officers as agents. They also stated that the burden shifted, which is a wrong concept. There is no day that the petitioners ever presented cogent evidence in terms of conclusion that these people, Abanas, must have been a county officer. They never presented such evidence that there is no other probability. They never proved that beyond reasonable doubt that Abanas was the same that works for the county government of Machakos. So basically, as it is, that's a judgment that is capable of being reversed by the Supreme Court. And that's why probably the Supreme Court was created, because otherwise we would have had nowhere to go. The people of Machakos would have actually been shortchanged by a judgment that was not based on their willingness and their decision to have Governor Alfred Mutua as their governor in their county. Asante sana.